Sarawak, wilayah yang cukup sinonim dengan keberanian. Dalam apa jua keadaan sekalipun, anak Sarawak pasti akan mempamerkan semangat bujang berani demi mempertahankan kedaulatan negara dan mengharumkan namanya di persada antarabangsa. Pencarian bujang berani diteruskan lagi. Bersama saya Usman Ghazali, kita jejaki ikon keberanian Sarawak dan kenali kisah sang patriot, Panglima, Sri Kandi dan mereka yang digelar Bujang Berani. Sebelum ini, kita telah mengenali pengorbanan juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia dan jenis pesawat yang telah banyak berjasa di bumi Sarawak. Dalam episod kali ini, kita akan mendalami peranan Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM, cabang Angkatan Tentera Malaysia yang bertanggungjawab ke atas operasi pengawasan dan pertahanan maritim negara. Mereka lah yang merentas samudera dan meredah ombak demi menjaga kawasan yang hampir 2 kali ganda keluasan daratan Malaysia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah dan peranan TLDM, kami berjaya menjejaki Laksmana Muda Tan Sri K. Tanabala Singgam, anak watan Malaysia yang pertama dilantik ke jawatan Panglima Tentera Laut. The Royal Malaysian Navy was actually started by the British after the Second World War, and they started it as the Malayan Naval Force after the Second World War, primarily to deal with the Malayan Communist insurgency which started in 1948. The Navy's role is on the coastal part to prevent infiltration of personnel and weapons. Basically, that means it is right up north of Kedapalis sea border, bordering Thailand, and on the east coast of Kelantan, from Kota Baru, Tumpat actually, out to sea, where they could, to avoid the land patrols by the army and police, they did attempt, and I even was sent up once to patrol on the east coast, from Tumpat out to sea when I was a young man. That's the reason the Royal Malaysian Navy initially was started after the Second World War. Apakah cabaran yang dihadapi oleh TLDM semasa awal penubuhannya? Malayan Navy at that point in time, 1957, 1958, around that period, had very old British warships. The next step was to change the older ships, like the inshore minesweepers were paid off. We had 4 of them. The coastal minesweepers, we were still able to use them, although all of them were Second World War vintage ships. Right up to the biggest ship we inherited in 1964 at the height of confrontation, KD Hang Tuah, which was a frigate. So the main challenge was to replace the old ships with newer ships. The basic reason why, we had to have our own navy and build up to what we aspired our navy to be. Sebagai sebuah negara yang baru saja mencapai kemerdekaan, TLDM berhadapan tugas yang berat untuk memperkasakan kesiagaan armada laut negara. Tambahan pula, pada masa itu, negara sedang berhadapan ancaman komunis bukan sahaja di Semenanjung tetapi juga di Sarawak. The bases in Sarawak was because of the communist insurgency which started in the 60s. In Kuching itself, it was easy because we built a base, a small base where our ships as well as small riverine craft can use at pending point.
we had to support the army in the interior, and that was a long way upriver. In those days in Sarawak, I'm talking of the 60s, there was no good roads leading all the way from Kuching to Sibu and so on. And it's a long haul. And if you send army personnel and weapons and all that all the way up to Sibu and the 3rd Division area, they can be ambushed and so on. So it was decided by the authorities then that the Navy must assist the army upriver. So they decided that they will use Sibu town was already there but not very big in those days, that we should establish a base there. Pengkalan yang dimaksudkan ialah KD Sri Rejang yang telah berpengkalan di sebuah kawasan di Simpang 3 Sibu. Bahagian ketiga Sarawak pada masa itu sedang menghadapi ancaman komunis yang telah menggugat keselamatan awam. Insurgency became more intense, particularly in the 3rd Division area. And our armed forces had difficulty operating up there. Even our Air Force didn't have sufficient heavy lift aircraft, helicopters, enough to operate from Kuching and ferry troops and weapons and guns upriver. So that's how and why KD Sri Rejang was set up in Sibu. We had 2 types of main vessels, which were LCPs and LCMs. LCPs, by the name inferred, landing craft personnel, ferrying people. LCMs were landing craft mechanized to transport guns like 105s, APCs, on those days scout cars, and 3-ton lorries and what have you, you know. We worked in support of the army. That is the only reason the Navy was upriver so high, 70-odd nautical miles upriver, purely to support the army and security forces and the police operating there. Walaupun peranan KD Sri Rejang hanyalah untuk membantu pasukan keselamatan dari segi pengangkutan, namun tanpa pengorbanan anggota KD Sri Rejang, bantuan keselamatan akan lewat sampai ataupun akan terdedah kepada serang hendap komunis jika melalui jalan darat. Satu tugas yang nampak mudah tapi sangat penting dalam usaha untuk menangani ancaman komunis di bahagian ketiga Sarawak. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai sejarah awal TLDM dan penglibatannya di Sarawak, terutama sekali di bahagian ketiga. Di sinilah mengalirnya sungai yang terpanjang di Malaysia, Sungai Rejang. Pada masa itu, Pekan Sibu yang terletak di pertemuan Sungai Rejang dan Sungai Igan merupakan kawasan perdagangan dan transit yang sangat penting. Oleh kerana itu, kawasan ini menjadi tumpuan pihak komunis. Bagi mengetahui senario pada masa itu dan peranan yang dimainkan oleh KD Sri Rejang, kami telah mengembara ke Pulau Pinang untuk menemui Lieutenant Commander G. Thiagaraja, bekas pegawai pemerintah KD Sri Rejang. The people concentrated on Sibu were all businessmen of various types. It was a business center for Sibu in many ways. They had mines, they had rubber plantations, they had pepper. So all these has to be exported through the river. And that is where the people take advantage. To cripple the country was to kill the economy. Once you cripple the economy, deny the people of the rights, then we become easy prey. So the communists were concentrating on that area of operation. All the leaders were down there in 3rd Division. Because they're moving around, we do not know exactly where the base is, except Special Branch will know. No? So they were in 3rd Division, right from Kenali, upriver, Kapit, right down to the town, the seafront. So they were occupying the entire area, virtually controlling people's economy in that area. So we have to
get them out. Itulah cabaran utama yang dihadapi oleh pasukan keselamatan di bahagian ketiga Sarawak. Mencari lokasi musuh di kawasan pedalaman yang sangat luas dan yang hanya dihubungkan menggunakan jalan air. KD Sri Rejang lah yang menjadi tulang belakang pasukan keselamatan untuk memastikan kelancaran operasi-operasi yang dijalankan. The main aim was to provide support for the armed forces. When they are operating in an area, we carry out river patrols. There's no movement of people. For example, in a certain area where there will be a lot of movement of boats and all that, we have to contain them, stop the people from moving, so they can carry out the operations easily, because they have to go up river and move into the jungle. So any people passing by river boats may cause some confusion, because areas they'll be shooting and people may come across. So we had to contain people's movement. That is, sometimes blockades, we have to blockade them. And also sometimes we carry out checks on people in the boat, and they were going up and down. We don't know who's accomplice. So sometimes when special branch gets some information, they inform us to carry out a check on boats. We do carry out checks on people, whether they are genuine or somebody else suspicious people. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anggota KD Sri Rejang semasa menjalankan tugas mereka? Each boat there are 3 people only. The small boats 4. A mechanic, a seaman, a coxswain and 1 other. So when somebody shoots, only 1 fellow can shoot. The other 2, they are all busy. So not if 5 fellows attack the boat, only 1 or 2 of them can shoot. The rest cannot shoot, because they have to guide the boat. Somebody has to hold the boat. Somebody make sure the engine is ready. So we have to be very careful. So there's a restriction. 3 occasions they were attacked, and the men panic. The first round, so I have to coach them up how to face dangers. Besar tanggungjawab anggota KD Sri Rejang ni sebenarnya. Bukan setakat membawa pasukan keselamatan ke lokasi operasi, malah mereka juga menjalankan operasi mereka sendiri untuk mengenal pasti musuh yang menggunakan laluan air. Apakah insiden mencemaskan yang pernah berlaku semasa anggota KD Sri Rejang menjalankan tugas mereka? The boats going up river, being attacked by the cities, staying in longhouses and shooting from there. And they showed them the boats have been hit, and the men, of course, they cannot be so free as to challenge them. So these were the dangers that men have to face, and they are not well guarded. They don't have protection, and life is in danger. And this happened 3 or 4 times. It is also that when these same boats, they do not want to see, when they go for refit or repairs, they will burn 2 boats. They set fire to 2 boats. So they know that our boats are asleep. The boats cannot be on water to move around. So what they do is they set fire in the shipyard itself. The shipyard is where the boats are repaired. Unfortunately, we don't have patrolmen down there. It's a good thing that we don't have, because the number may be more and they may have killed them by night. So it's a good thing the boat was burnt rather than the men being killed. So this is a danger to life. So we have to think very carefully as to whether we should have men in the dockyard to safeguard the 2 boats, because I can only send 2 or 3, where the men have come in bigger number, I could have attacked them. So it is a danger to us. So I prefer the boat to be burned rather than men to be killed. Nyawa anggota KD Sri Rejang bukan hanya dalam bahaya semasa menjalankan rondaan sungai, tetapi juga semasa mereka berada di pengkalan. Tindakan komunis membakar bot-bot KD Sri Rejang di limbungan kapal menunjukkan betapa pentingnya peranan KD Sri Rejang dalam usaha menangani ancaman komunis di bahagian ketiga Sarawak. Syabas diucapkan kepada semua anggota KD Sri Rejang. Keberanian anda layak dihormati. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai peranan KD Sri Rejang semasa era konfrontasi dan insurgensi di Sarawak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah KD Sri Rejang ini, kami telah mengembara ke Sibu untuk menjejaki anak Sarawak yang pernah berkhidmat dengan KD Sri Rejang.
kami berjaya menemui Encik Ayub Napi, anak Sarawak kelahiran Sibu yang pernah berkhidmat dengan KD Sri Rejang semasa era RASCOM. Saya memasuki Tentera Laut Diraja Malaysia pada 21 hari bulan Julai tahun 1971. Pada hari itu, saya mula menjalankan latihan rekrut di Katib Camp Jalan Bah Sumpah di Sembawang. Selepas 3 bulan lebih jadi rekrut di situ, kami pun dipindah ke Woodland untuk menjalankan latihan seterusnya dengan cawangan dibutuhkan masing-masing. Saya dibutuhkan cawangan komunikasi. Di situ saya menjalankan latihan komunikasi selama setahun. Dan kemudian saya dipindahkan ke pengkalan KD Sri Rejang di Sibu. Gambarkan senario di pengkalan KD Sri Rejang ketika itu. Masa saya di KD Sri Rejang, masa itu komunis yang dipanggilkan Paraku dulu, masih berluasa di bandar Sibu sendiri. Tepi-tepi seberang pangkalan KD Sri Rejang itu sendiri, komunis pun bersepah dekat situ. Kadang-kadang dia attack daripada seberang, ditembak daripada seberang, tapi malangnya peluru dia tak sampai sebab dia memakai senapang buatan sendiri, peluru tak sampai ke seberang. Apabila malam tiba, pukul 6, senapang diisu seorang satu dengan kelopak peluru, 40 biji peluru rasanya. Dah dekat malam je, draw senapang dekat Amri, bawa seorang satu, bawa tidur senapang. Oleh kerana ancaman komunis di Sibu pada masa itu semakin meningkat, anggota KD Sri Rejang sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Apakah antara kepayahan yang dihadapi semasa Encik Ayub berkhidmat di KD Sri Rejang? Masa untuk membuat operasi, kita ikut sama membuat operasi. Selepas mengantar, kadang-kadang sampai berminggu-minggu. Kepayahan dia, air tak cukup dalam bot tu, air tawar. Paksa kita minum air sungai je lah. Minum air sungai, tidur yang agak cari sungai yang agak jernih sikit, tidur je lah untuk memasak. Dan nasib baik jugalah sungai Rejang ni airnya tawar. Jadi kita cari tempat air yang jernih untuk dimasak, diminum. Untuk mandi rasanya tak ada masalah. Sebagai seorang anggota komunikasi KD Sri Rejang, apakah masalah-masalah yang dihadapi semasa membuat rondaan? Apabila kita pergi jauh, dia kadang-kadang alat perhubungan ni tidak dapat menghubungi ni. Macam sekarang ni kan kita kata ni macam tak ada line, tak sampai. Dia jadi alat dia masa tu memang kurang canggih lah. Itulah dia kita kadang-kadang alami nak menyampaikan laporan apa semua selalunya terkendala. Paksa kita cari turun sikit ke bawah sungai nak buat laporan. Apakah pula langkah-langkah yang diambil jika bot diserang semasa membuat rondaan? Kita diserang, langkah pertama kita untuk mengelakkan bot tu dekat dengan tebing sungai. Kita cuba ajakkan kedudukan bot ke tengah sungai lebih jauh sikit, tapi dalam masa yang sama kita pun jarang jugalah balas. Pasal kita kalau ditembak pun jarang sampai. Kita cuba elakkan dan menjauhkan diri daripada situlah. Itulah dia pengorbanan anggota KD Sri Rejang dalam usaha untuk menangani ancaman komunis, terutama sekali di kawasan pedalaman bahagian ketiga Sarawak. Kami berusaha untuk mencari pengkalan yang cukup bersejarah ini dan bernasib baik kerana seorang lagi anak Sarawak, Encik Morshidi Morris, yang pernah berkhidmat dengan KD Sri Rejang masih ingat lagi lokasi pengkalan yang terletak di kawasan Simpang 3, Sibu. Jadi Haji Morshidi inilah dia tapak bangunan lama pengkalan KD Sri Rejang Simpang 3. Correct. Ya. Jadi boleh tak Haji ceritakan apa yang kita tengah lihat sekarang ni?
Ya, ini asalnya inilah satu tempat Jabatan Laut Sarawak dulu mula-mula. Jabatan Laut Laut Sarawak, ya, bukan didiri khas untuk Tentera Laut, bukan. Ya. Jadi jam tu mungkin keadaannya terdesak. Jadi Tentera Laut take over pengkalan ni. So kita beroperasi dari sinilah awal 70-an dulu. Jadi Haji, di sinilah dia jetty di mana LCP akan bertambat di KD Sri Rejang. Di sini ya. Correct. Jadi dalam satu craft tu berapa orang yang akan keluar pergi operasi? Yang normal dia kalau kita dekat-dekat je kita ada 4 orang je. 4 orang. Ya. Satu dia ketua dia kita panggil skipper lah. Okey. Kalau term sekarang dia panggil captain lah, lebih kurang macam tu. Skipper akan membawa bot lah. Yes. Memandu bot. Ya. And then 2 kita ada seaman, able seaman dalam tu. And then 1 kita ada chief engineer yang operate machine engine dalam tu. Ya. Jadi 4 orang ni lah yang akan keluar buat apa cakap patrolling, riverine patrol. Kalau jauh sikit kita akan bawa 1 radio operator, seorang radio operator. Jadi kalau yang berlima tu jauh ke mana tu? Dia sampai ke Kapit, ke Langit, sampai ke Durin. Kalau ke Kuala sana kita sampai ke Kuala Rijang, ke Tanjung Manis ataupun Kuala Paluh. Pengkalan KD Sri Rejang di Simpang 3 Sibu ini kini hanya tinggal kenangan. Selepas perjanjian damai Hatnyai tahun 1989 antara Kerajaan Malaysia dan Parti Komunis Malaya, ancaman komunis telah berakhir dan mereka telah berundur sepenuhnya. Akibatnya, pada tanggal 3 November 1991, pangkalan yang menyimpan 1000 kenangan ini telah ditutup buat selamanya. Kepada semua pegawai dan anggota KD Sri Rejang, terima kasih atas bantuan anda dalam memastikan keselamatan perairan Sarawak sentiasa dijaga. Apakah kepimpinan mana-mana organisasi sanggup menerima wanita ini atau sebaliknya? Kalau ditangkap oleh British waktu itu ialah ahli 338 yang begitu gairah hingga buat macam Rosli Dobi.